ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു CSEB ഡ്രീംസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ലോയിലെ ചാപ്റ്റർ 2 കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. രജിസ്ട്രാർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് അണ്ടർ വിച്ച് സെക്ഷൻ? സെക്ഷൻ 2 subsection P. What is the conclusive evidence that the society is duly registered? Registration certificate. As per which section of government may appoint the registrar of the state? Section 3 subsection 1. Application for registration of a society shall be signed by all the applicant, by which order the government confers in any person all or any of the powers of RCS under KCS Act, general or special order. The word limited or its equivalent in any Indian language shall be the last word in the name of the society as per section 5 subsection 2. As per which section the society shall be registered only with limited liability? Section 5 subsection 1. A cooperative society becomes a legal person after registration. In which republic year the state government enacted KCS Act? 19th Republic year. Jurisdiction of Kerala Cooperative Societies Act is whole state of Kerala. Who is considered as a friend, philosopher and guide of a cooperative society? Registrar. Powers of the registrar is derived from KCS Act and the rules. Who is the technical head of cooperative department? Registrar. Who appoints a person to be the registrar of cooperative societies of the state? Government. Affiliation of Apex Society deals in section 8A. The societies whose application for affiliation stand is rejected, the aggrieved person shall have the right to appeal before registrar. Affiliation അപേക്ഷ നിരസിച്ച സൊസൈറ്റികൾക്ക് രജിസ്ട്രാർ മുമ്പാകെ അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. The section 4 of KCS Act deals with the object. How many copies of application form shall be required for the purpose of registration of a society? 2 copies. Person shall be eligible for admission as a member of a society if he is attained the age of 18 years. Minimum number of persons required to form a cooperative society is 25 from different families. How many members consist of a promoters committee? 3 to 5 members. From among the promoters committee, they shall elect one as chief promoters. ഈ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ചീഫ് പ്രൊമോട്ടറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഷാൽ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ഫോം നമ്പർ 1. For registration, how many copies of draft or proposed bylaw are to be submitted to the registrar? 3 copies. On receipt of application, registrar shall enter the particulars of the application in form number 2. When the registrar refuses the application for registration, he shall communicate the order of refusal together with the reason thereof within 7 days from the date of such order. രജിസ്ട്രാർ രജിസ്ട്രേഷനായുള്ള അപേക്ഷ നിരസിക്കുമ്പോൾ നിരസിച്ചു എന്ന ഉത്തരവിറക്കിയ തീയതി മുതൽ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിരസിച്ചതിൻ്റെ കാരണമടക്കം ആപ്ലിക്കൻറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ഓൺ റിസീറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓർഡർ ഓഫ് റിഫ്യൂസൽ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ, ദ ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ ക്യാൻ മേക്ക് ആൻ അപ്പീൽ ബിഫോർ രജിസ്ട്രാർ ഓർ ഗവൺമെൻറ്. രജിസ്ട്രേഷൻ നിരസിച്ച ഉത്തരവ് ലഭിച്ചാൽ ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർക്ക് സർക്കാരിൻ്റെയോ രജിസ്ട്രാറിൻ്റെയോ മുമ്പാകെ അപ്പീൽ നൽകാവുന്നതാണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ അഫിലിയേഷൻ ഷാൽ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ഫോം നമ്പർ 31.
From the date of receipt of application for affiliation, it shall be disposed to by the Apex or Central Society within 60 days. അഫിലിയേഷനായിട്ട് അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച തീയതി മുതൽ 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്പെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി അപേക്ഷ തീർപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. When an Apex or Central Society reject an application for affiliation, the concerned society shall file an appeal before registrar within a period of 30 days. അപ്പെക്സ് or സെൻട്രൽ സൊസൈറ്റി അഫിലിയേഷനായിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രജിസ്ട്രാർക്ക് മുമ്പാകെ ഈ സൊസൈറ്റികൾക്ക് അപ്പീൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. An application for registration of a society shall be disposed by the registrar within how many days from the date of receipt of application? 90 days. അതായത് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രാർ സ്വീകരിച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് തീർപ്പാക്കേണ്ടതാണ്? 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷാൽ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ഫോം നമ്പർ 3. After its registration, Cooperative Society should start its function within a period of 6 months. From the date of registration, a Cooperative Society shall convene its first general body meeting within a period of 3 months. രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ആദ്യത്തെ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. Who shall convene first general body meeting? Chief Promoter. Who shall frame the model bylaw of Cooperative Society? Registrar. Registrar refuses to register amendment of bylaw of a society. He shall communicate the order of refusal together with the reason thereof within 7 days of the order. അതായത് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ബൈലോ അമെൻമെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് രജിസ്ട്രാർ റിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണമടക്കം 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആപ്ലിക്കൻറ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. Cancellation of registration certificate of society is dealt with in section 15. A notice of general body meeting shall be given to member at least days, 15 days. As per Rule 15 of KCS Act, the cooperative societies are classified into 13. A society can change its liability only after convening a special general body meeting. The competent authority to make amendment of bylaw of a cooperative society is general body. Application for amendment of bylaw should be accompanied by how many copies of amended bylaw? 4 copies. The amendment of bylaw is valid only if it is registered by the registrar. Which is known as the constitution of a society? Bylaw. First committee of a society conducted by the promoters is called ad hoc committee. Bylaw which are not registered are called draft bylaw. Who prepares a draft bylaw of a cooperative society? Promoters committee. The amendment of bylaw should be approved by 2/3 majority of members present and voting. Period of ad hoc committee 3 months. An amendment of bylaw shall come into force on the day of its registration. Rule 8 of KCS Act deals with the first general body. Subject matter of bylaw deals with the Rule 5. In the case of change of liability, the members and creditors have option for withdrawing shares, deposits, etc. within a period of 2 months from the date of service of notice. ലയബിലിറ്റി മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മെമ്പേഴ്സിനും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനും നോട്ടീസ് നൽകിയ തീയതി മുതൽ 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഷെയർസും ഡെപ്പോസിറ്റ്സും ഒക്കെ പിൻവലിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. A society can change its name by means of an amendment to the bylaw. In which rule of KCS Act deals with the amendment of bylaw?
Rule 9. Application for amendment of bylaw should be signed by dash and dash of the committee, secretary and 2 members of the committee. Duplicate registration certificate shall be issued in form number 3A. Duplicate registration certificate is issued as per section dash rule dash. Section 8 subsection 2 rule 4A. Duplicate registration certificate shall be issued by the registrar. Every application for registration of a new society with the area of operation within a taluk shall be accompanied by Challan receipt of 2000. അതായത് ഒരു സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ആ സൊസൈറ്റിയുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു താലൂക്കിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് 2000 രൂപയാണ്. ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ താലൂക്ക് ആൻഡ് എബവ് ബട്ട് ലെസ് ദാൻ എ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ 4000 ആണ്. 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ 5000. എബവ് 1 ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 10,000. School Cooperative Society 100. SC or ST അല്ലെങ്കിൽ Women Cooperative Society 500. Committee report states that the career of registrar should not be below the rank of IAS officer. VL Mehta Committee. Fees for amendment of bylaw 500. In the case of SC or ST, woman, school cooperative society 50 rupees only. SC/ST society, woman അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളുടെ എല്ലാം അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ബൈലോ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് 50 രൂപയാണ്. ഇവ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ സൊസൈറ്റികളുടെയും അമെൻമെൻറ്റ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് 500 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ. താങ്ക് യു.